Chapter 5 topics is measures of variability. So measures of variability means that we are going to measure how far is the data with the mean or median that we obtain from topic central of tendency in chapter 4. Okay, objective of this chapter is to find the measures of variability or dispersion for ungroup or group data, which consists of range, interquartile range, variance, and standard deviation. Okay, dispersion measurement. Dispersion measurement means that we are going to measure how far or how much is the gap from data with the mean or the center of the data that we calculate using mean or average or median. The measure of central tendency give only partial information about data set. So this is the limitation of central tendency. Example, median, mean or mode. We also need a measure that can provide some information about the variation. Variation means that the dispersion or the spread of data in sample among data values. We are going to describe how much the observations differ from the other. So, kita nak tengok perbezaan di antara satu data dengan data-data yang lain. Kita nak tengok perbezaan ni lebih kepada data dengan mean bagi keseluruhan data. For example, if your nature guide told you that river ahead average 3 feet in depth, would you want to wade across on foot without additional information? Okey, kalau sebut average 3 feet tu nampak macam kita boleh pass, kita boleh go through that river easily. Tapi that is the average. Sometimes there are part yang ada maybe 5 feet which is above kita punya height. Ada part yang sangat lower 2 feet, ada part yang 4 feet, ada part yang 7 feet and ada part-part yang tinggi, ada part-part yang rendah. So part-part yang tinggi tu could be dangerous for us. Tapi kalau kita ambil average of all the depth tu, dia akan jadi 3 feet which kita akan nampak macam selamat. Tapi hakikatnya ada part-part yang terlalu dalam. Okay, so that is not advisable for us to go across the river because we need further additional information. Okay, example, the following table give 3 different samples with all have same mean. Median, which is equal 45, but have completely different spreads. Okay, mean and median is equal, but spread from one data to another data is different. Okay, there are 3 common dispersion measurements. Range, interquartile range, which is to measure the spread around the median, and variance or standard deviation, which is to measure the spread around the mean. Okay, what is a range? Range is the simplest numerical measure of dispersion. Okay, so this is the simplest numerical measure of dispersion, jarak gap di antara data dengan data. Okay, dalam bentuk range ni yang paling simple sebab kita perlukan 2 maklumat sahaja, which is maximum and minimum. So range is given by maximum data minus minimum data. So kita cuma perlukan 2 maklumat saja. Okay, untuk ungroup data. Okay, for group data, range is equal upper limit of the last class minus lower limit of the first class. So we only need 2 information in order to find a range. Okay, in general, more dispersion will be reflected in a larger range. However, dispersion is a characteristic of the entire data set and each observation contributes to dispersion. Okay, disadvantage of range ni, it is influenced by outliers. Influenced by outliers meaning that
kalau data-data yang satu je data yang jauh sangat dia punya nilai. Okey, that is called considered outliers. Dan data-data lain tu terkumpul pada satu tempat yang dekat antara satu sama lain. Okey, so jadi range dia akan jadi sangat besar. Okay, so that's why it is called influenced by outliers, which is not resistant to extreme value. And the another disadvantage of range is it's only considered two values. Okay, example, the following table presents the average monthly temperature in degrees Fahrenheit for the cities of San Francisco and San Luis. Now compute the range for each city. So we have average monthly temperature in San Francisco and San Luis from January to December. So range now for San Francisco, we take the maximum and the minimum data. Maximum data is 63 and minimum data is 51. So we minus the maximum minimum, so the answer range given by 12. And the range for San Luis is the maximum is 79 and the minimum is 30. So we take the difference, answer is 49. Okay, interquartile range, IQR. Okay, the interquartile range tells us how closely the values of a data set clustered around the median. Okay, kita akan tengok data, mana data-data tu akan berada di sekitar median bagi sampel. Okay, it is the range of the middle 50% of the data resistant to the effects of outliers. Okay, range itu berada pada di antara 50% of daripada data-data yang dikumpul dan ianya resistant kepada effect of outliers. Ni this one compare to range maximum minus minimum. Okay, it is more resistant to the effect of outliers. It is defined as the difference between the first quartile and the third quartile. Okay, now the formula for interquartile range or IQR is given by quartile 3 minus quartile 1. Okay, what is quartiles? Quartiles are measures that divided a ranked data set into 4 equal parts. Kalau kita ada satu set data ni, kita akan bahagi kepada 4 bahagian. Okay, so setiap bahagian mengambil 25% daripada data yang kita observe, which is arranged in an increasing order. Okay, so kita bahagi 20%, 20%, 20%. So setiap border di antara data persen ni 25, 25, 25 ni adalah quartile. Di sini ada terletak data pada quartile pertama, yang ni quartile kedua, yang ni quartile ketiga. Okay, the first quartile kita ambil 20%. The lowest 25% of the data from the highest 75%, kita ambil 25% from the data, from the whole data. Okay, second quartile kita ambil 50% of the data. And then third quartile kita pilih 75% of the data. So dia duduk kat sini, 75%. So another 25% dapat reach yang data yang paling maksimum. Okay. Okay, first quartile kita ambil 25% daripada first data. Okay, now we compute quartiles 1 and quartile 3 from the ungrouped data. Okay, how do we compute quartile 1, Q1 and Q3 from an ungrouped data? Okay, first we need to arrange data in an ascending order. Kita susun data-data tersebut dalam bentuk yang menaik. Okay, second we find the depth of Q1 and Q3. Okay, depth of Q1 is given by formula n plus 1 over 4. N tu adalah size of the data, number of the data, number of observation. Okay, depth of Q3 is given by 3 n plus 1 over 4. This is 3/4. Okay. Okay. Next, we determine the values based on the position. So, once kita dapat Q1 and Q3 tu, kita cari di mana apa dah nilai pada Q1 dan Q3. Okay, example. Following our final exam scores, now arranged in increasing order for 28 students. Okay, find the first quartile of the score. Okay, first quartile kita ambil 25%. Okay, 25% daripada
berapa data kita ada 28 data. Okay, 25% meaning that kita ambil kuartal pertama. Kuartal pertama adalah n plus 1, 28 plus 1 is 29. Okay, 29 over 4. Okay, 29 over 4. 29 over 4 is 7.25. Okay, 7.25 maknanya dia terletak pada antara 7 dengan 8. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia terletak antara ni. 69 dan 71. So kita ambil 69 tambah 71 bahagi 2. Dia letak di antara kedua-dua ni kan. So nilai di antara 69 dan 71 adalah 70. So this is quartile 1. Okay, find the third quartile of the scores. Third quartile is 3 over 4 times n plus 1. Okay, 3 over 4, n plus 1, 29. 29 times 3 divide by 4. Okay, so dia terletak pada kedudukan di antara 82 dengan 84. Okay, maknanya terletak di antara 21 dengan 22. 1 dengan 22. Okey, antara 1 dengan 22. So kita ambil 82, 84 divide by 2 akan jadi, the third quartile akan jadi 83. Okay, so now determine the interquartile range. Interquartile range adalah nilai yang paling tinggi tolak dengan nilai yang paling interquartile range meaning that Q3 minus Q1. Q3, 83 minus 70. Okay. Example 2, table below lists the total revenue for the 12 top tourism company in Malaysia. Now determine the interquartile of the data. Okay, so now determine interquartile. Kita cuba buat yang ni sebagai latihan. Remember Q1, macam mana Q1 kita dapat yang ni. And then Q2, Q3 kita dapat yang ni. Okay, so interquartile adalah Q3 minus Q1, 22.6. Okay, next is variance. Okay, in population, the formula mean mu is replaced by sample mean. Okay, dalam population, mean kita guna mu dan sample mean kita guna sebagai x bar. Okay, and the denominator is n minus 1 instead of n. Untuk sample, size sample kita guna sebagai n kecil. Dan untuk n besar ni untuk size bagi population. Okay, the sample variance is denoted by S square. Ini adalah untuk variance. Remember, variance ni adalah measurement yang kita nak guna untuk tengok distance of data daripada mean. Daripada dispersion antara data dengan mean. Okay, untuk sample kita guna S square. Okay. Untuk sigma square ni adalah indicate kepada variance daripada population. Okay, now untuk variance bagi population, ini formula kita gunakan untuk cari variance bagi population, di mana n adalah number of observation, number of size population. Okay, xi data bagi setiap data, mu adalah mean bagi population dan n adalah size bagi population. So ini adalah formula. Okay, hasil tambah. Kita kena buat untuk setiap data x1, kemudian hasil tambahkan, kemudian ganti dengan x2, x3 dan seterusnya. Okay, untuk sampel S kita guna untuk sampel. Ini adalah juga variance tapi lebih kepada pengiraan variance bagi sampel. Ini formula untuk variance bagi sampel. Okay, instead of guna mu, mean bagi population, kita guna x bar. X bar adalah mean bagi sampel. Okay, n adalah size bagi sampel. Ini formula bagi variance untuk sampel. Ini adalah formula untuk variance bagi population. Okay, next is sample variance untuk ungroup and group data. Okay, for ungroup data, variance given. This is how we calculate variance untuk ungroup data. Kita gunakan formula summation of x square minus summation of x semua sekali square over n minus 1. Ini different ni untuk
jumlah bagi semua data. Yang ni jumlah bagi setiap data yang kuasa 2 tu. Kuasa 2 akan do setiap data, kemudian ambilkan jumlahnya. Yang ni bezakan yang ni. Okey. Okey, ni formula untuk calculate sample variance untuk ungroup data. Okey, untuk group data dia akan involve frequency. So kita kena gunakan frequency. Okey, fxi square, ni fi xi ni frekuensi untuk setiap data. Okey, yang ni pun frekuensi setiap data darab dengan data, kemudian jumlahkan sekali baru kuasa 2. Yang ni setiap fi xi kuasa 2 tambah x1 x1 kuasa 2 tambah f2 x2 kuasa 2 tambah f3 x3 kuasa 2 dan so on. Okey, yang ni pun berbeza dengan yang ni. Ini over total frequency. Yang N untuk ungroup data dia replacekan dengan total of frequency bagi group data. Ini formula untuk cari variance bagi group data. Ini cari formula untuk ungroup data. So this one kita kena do exercise. Kena buat selalu exercise so that kita can see the difference between fx, total fx dengan total fx square, total f. Okay, example, a company that manufactures batteries is testing a new type of battery designed for laptop computers. They measure the lifetimes in hours of 6 batteries and the results are presented in the following table. Now find the variance of the lifetimes. Ini battery lifetime. Okay, total X adalah jumlah bagi data 24. Okay, total X square meaning that setiap satu data ni kuasa 2 kemudian jumlahkan macam ni. Ni masukkan dalam formula variance. Formula variance adalah total X square yang ni minus total X semua sekali kuasa 2 over N. N ada berapa bilangan? Ada 6. Over N minus 1 here. Answer is 2. Okay, now example 2 for ungroup data. Okay, for ungroup data, this is class yang kita is given, class of data, ungroup data, class of group data. Okay, now number of student given by frequency. Daripada kelas data kita dapatkan dia punya class midpoint. Okay, then class midpoint ni kita cari fx, frekuensi darab dengan class midpoint. So dapat yang ni. Kemudian ada kolom untuk fx square. Maknanya yang ni kita x square kan dulu, kuasa 2 kemudian darab dengan f. So dapat yang ni. Yang ni total of fx square, yang ni total of fx. Okay. So daripada sini masukkan dalam formula. Okay, masuk dalam formula. This is total fx square, total of this one, minus total fx square, yang ni kuasa 2. Okay, over total f. Total f is total frequency, jumlahkan yang ni, total frequency, over total frequency minus 1. Okay, 50 minus 1. So this is the answer for variance untuk group data. Okay, next is standard deviation. Okay, because the variance is computed using squared deviations, the units of the variance are the squared units of the data. So we can also use standard deviation instead of variance. Because variance is a squared deviation. Okay, it's in term of the squared. Squared kita gunakan square sebab negative positive is not important. Sebab negatif positif tu indicate data, kalau positif tu data lebih daripada mean. Kalau negatif indicate that data tu kurang daripada mean. So kalau kita tak melihat jarak yang positif atau lebih ataupun kurang, tapi kita lihat unit berapa beza di antara data dengan mean. So sebab tu kita guna square. So now kita boleh juga guna standard deviation. Okay, which is standard deviation adalah square root of variance macam ni. Okay, sigma square adalah variance. Jadi kalau sigma saja adalah square root of variance.
Okay, square root of sigma square. Okay, in most situations, it is better to use a measure of spread that has the same units as the data. So we do this simply by taking the square root of the variance. This quantity is called the standard deviation. Sebab kalau sigma square tu dia jadi unit tu akan jadi square kan. Tapi kita nak dalam bentuk unit yang sama dengan data-data tu, so kita ambil punca kuasa 2 bagi unit square tu. Saya akan jadi punca akan jadi unit saja, unit yang sama. Okay. We do this simply by taking the square root of the variance. This quantity is called the standard deviation. Okay, this is standard deviation. Standard deviation untuk population is sigma. Untuk standard deviation untuk sampel diberi oleh S. Okay, remember standard deviation adalah square root of variance. Okay, the important properties of standard deviation. The standard deviation is a measure of variation of all values from the mean. The value of the standard deviation is usually positive. Okay, it is never negative sebab kita ambil punca kuasa. Okay. The value of the standard deviation can increase dramatically with the inclusion of one or more outliers. It depends on outliers, data yang ekstrim, data yang jauh daripada data-data yang lain. Okay, the unit of the standard deviation are the same as the units of the original data values. Okay, now exercise 1, try do this exercise. Following table is the two set of mathematics marks from an examination. For each set of data, find the range. So this is the answer. Okay, try do this and refer to your answer from the given solution, from the given answer here. Okay, find the variance and standard deviation, and then find the interquartile range. Okay, answer given here. Okay. Okay, next, exercise 2. The following table gives the frequency distribution of the number of orders received each day during the past 50 days at the office of a mail order company. So this is the group data. Now find the range. Okay, daripada example yang earlier, cuba dapatkan range. Okay, answer. Okay, find a range of this group data and now find the variance and standard deviation. Okay, using the formula from the earlier slide. Okay, try do this exercise. Okay, now for conclusion from this chapter, measures of dispersion. Okay, for a range, measurement of measures of dispersion. There are 4 types of measurement: a range, interquartile range, variance, and standard deviation. Okay, data. For ungroup data, range, the formula is maximum minus minimum. For group data is upper limit of last class minus lower limit of first class. Okay, for interquartile range, the depth of, for ungroup data, Q1 is given by this formula and Q3 is given by this formula. Okay, and the interquartile range is given by Q3 minus Q1. Okay, quartile 3 minus quartile 1. And for variance, formula for variance for ungroup data, and this is formula for group data which involve frequency. And standard deviation for group and ungroup data is equal square root of variance.